Mimi niliona nimpeleke daycare ndio niende nitafute riziki. Kazi nafanyanga huko airport, natokanga hapa 6:30 na napaswa huko nifike 1:30. Kwanza nianze kumleta huku, anatengeneza chakula vizuri, anamchemshanga chakula. Wakati wa kwenda kliniki anampelekanga, wakati wa kupima kilos anampelekanga na ako sawa. Nilichagua hii daycare juu ni mahali pasafi na hakuna watoto wengi na analinda vizuri. Mwanzo hatukuwa tumefundishwa, hatukuwa tunajua chochote, tunajua ni kuchukua tu watoto, mbona wewe uchukue watoto na ulipwe. Lakini vile tuliingia kwa masomo tumefundishwa mambo mingi sana. Kwa hivyo mimi wasasi wenyewe wananiletea watoto, huanga wanafurahia wakiniletea juu nimewaambia mambo mingi na watoto wanaona wako na health mzuri. Mahali kuna watoto lazima ukue na usafi. Hata kama ni kasingo ama kanatoshanaje, usafi lazima ikue. Kwa hivyo usafi nimejaribu ku-maintain usafi lazima, na zile serikali vitu inasema usikose sabuni, usikose sanitizer na maji ya kunawa mkono, hiyo niko nayo karibu na mimi. Kutoka mimi ninasema somo kwangu nimeona mambo mingi na nimejifundisha mambo mingi na kukaa na watoto na kucheza na watoto. Ukipata watoto wanalilia hii kitu nilijua kuwa handle. Si kama kitabu ulikuwa unachukua unanyang'anya unakaa nayo wewe mwenyewe. Sasa nilijua vile nitawa handle, wanacheza, tuingie pamoja tucheze, hiyo wafurahie wote. Many daycare centers in these informal settlements are home based, where women sit down and start a daycare center based on the need. This comes with the challenge that most of these daycare owners lack skills and competence to run this daycare center. So the Community of Practice project aimed to test the feasibility of a model that would improve the quality of daycare centers in these informal settlements. So we've been on this project for the past about 3 years here in Korogocho and in Viwandani, and our motivation or the reason for having started this project is we realized that the quality of child care centers, or you can call them daycare centers, in the informal settlements, or if you want to call them slums, was really poor and is still poor. So with that in mind, we sat together with the different communities or stakeholders and co-designed an intervention to help improve the quality of these centers through skills building for the center providers. This is an intervention that leverages on the CHV's roles in the communities. So it was delivered by the CHVs who trained the center providers. So we did that for a period of 6 months where we delivered the 4 modules. The intervention is feasible. It's possible to have CHVs train the center providers on those modules, and the center providers actually picked up the skills. Kazi yangu kama CHV huwa natembelea daycares. Then hii daycares nimeipangia kwa masiku, naenda daycares kama 2 kwa siku. Na nikienda kwa daycare moja huwa nachukua kitu kama 1 hour. Sababu ninaangalia vile daycare giver anaangalia watoto vile, nione kama kwa ile masomo ambao walifundishwa kama wanayashika na wanaendelea kulingana na vile walifundishwa. Tumefundishwa na APHRC ambao walitutembelea tu na nikanufaika kukuwa mmoja wa kuchaguliwa daycare yangu kwenda kwa yale mafunzo, na tukafundishwa vitu mingi, that is kuweka daycare ikiwa safi, kutengeneza learning through play, that is kucheza na watoto. Tulifundishwa mambo ya first aid, na tangu wakati ule naweza sema nilijisikia sana ya kwamba hii si kazi tu nafanya, but pia ni kazi ya maana kwangu. We trained 20 community health volunteers and 68 daycare center managers on 4 modules that would then give them the skills to improve the quality of daycare centers. So we think that if this intervention or model is integrated fully into the health system, with the CHVs delivering it and the child supporting them, and then having the sessions in the groups, that would really work so well for not just Nairobi, but we think that the entire country, wherever there is an informal daycare. Most of this Korogocho location, there is a very high rate of poverty
and most of women here are single mothers, and they go out to look for money. Some go to Dandora dam site, so when they go, they have to leave children in the daycares. Most of this daycare, we have people who are well trained on the daycare. So it's very, very important, because basically it is children from very young tender age. How you bring them up matters. So to us here, it is very, very important. We are currently in the era of the Big Four agenda, and Big Four means universal health. It means affordable housing, manufacturing, and lastly, issues to do with food security. So when your organization has come in within Makadara and focused on issues to do with health, you are really contributing a lot to the GDP of this country. This project is important because we live in the cities where childcare would become a challenge if there were no childcare centers, because we know that currently a lot of women have to engage in employment to be able to fend for their families. Mimi kivyangu siwezi afford maid kwa saizi, mapato yangu bado iko chini. Sai mimi na prefer daycare. You maid lazima uanzie pesa mingi na bado sijafikia hapo. Sasa daycare inanisaidia kabisa kabisa. Nimekuwa nikileta mtoto huku hivi baby care kwa sababu huku ndio nilisikia kuna huduma mzuri ambapo mtoto akikaa na jinsi hata mimi mwenyewe ama na mama yake mahali alipo anafanya kazi ako safe.